Hello everyone. In last class, we discussed about surveys and also about errors that commonly occur in statistical analysis, and also we completed second chapter with the concept called error. Today in this session, we will start third unit, classification and tabulation. So I have already said that in stages of statistical analysis, after collection and organization of the data, next comes classification. So while collecting the data, we collect both type of data. ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಹಿಯರ್ we have to classify or separate those datas. ನಾವೇನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So in order to apply any statistical tools, it is necessary to classify those data as qualitative and quantitative data. So now we will see the technical definition of classification. This is introduction about why we need to do classification. So in order to apply any further statistical analysis tools, we have to separate this data as qualitative and quantitative, because you already know that statistics only deals with the numbers. So to apply any statistical tools, it needs numerical data, so it is necessary to separate those datas. So now we will see the technical definition of classification. Classification is the process of arranging the data into groups or according to common characteristics possessed by the items of the data. Means when we collect the data, it contains all type of information, and also the information is heterogeneous also. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾಸ್, ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಟಾ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ವೇ ಒಳಗೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ what happens, and they were not in relation to each other. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಳ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತಾವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೀಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್, ನೀವು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್, ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೋ, to maintain office records, what we have done, we have classified you as a separate classes. First year classes, second year class ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 220 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದವ್ರು ಅದಿರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್
all 200 students who have studying in second PUC ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ 220 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎ ಸೆಕ್ಷನ್, ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ which has the items which has a similar characteristics should be placed in one group. That is what called as classification. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this classification has some objectives or what you call as purpose. So we'll see those one by one. First one, to reduce the size of the data. We do this classification to reduce the size of the data. So when the organized data, the collected data, we bring similar objects together and it reduces the size of the data. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೇಟಾ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸಿಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to bring the similarities together. So our purpose, the purpose of the classification is to bring the similar objects together. So this is one purpose of the classification. Next, it facilitates comparison. As I said in the characteristic of the statistics, almost all statistical tools are designed to comparison. So here also, while doing the classification, it helps us to compare the things. Next, to give importance to significant features of the data. It gives the importance to the characters because we are classifying the data on the basis of the characteristics of the items. Adrad characteristic athwa data's characteristic athwa unit in characteristic ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ classification gives importance to the characteristics of the data to enable further statistical analysis. So when by doing this classification we are preparing the data for further statistical analysis. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. Next, we'll see the types of this classification. Here in classification we have 4 types. One is chronological classification, second one is geographical classification, third one is qualitative classification, fourth one is quantitative classification. Now we will see these definitions one by one with example. First one, chronological classification. Chronology means time. Here, if the data are arranged over a different period of time, then it is called as chronological classification. Means here the data or the information arranged according to the time, such as week, month, year. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ ವೈಸ್, ವೀಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೋನೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ population of India from 1951 to 2011. So here in this particular example we have the population of India from the year 1951 to 2011. Here they have given a year wise population, means 1951 ಒಳಗಡೆ 361 million population ಇತ್ತು, and
in 1961 it has increased to 439. So here the data is classified according to the different years. Year wise population ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ population from year to year, right? So in 1951 the population of India was 361 million, and in 1961 it has increased to 439 millions. So here the population of India got increased by over the years. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಾರ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we bring those or when we classify the data in systematic manner, we can compare. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ we can interpret the data. So in this particular example what happened, they have classified the population or they have represented systematically, they have classified the data over the period of times. Next classification is geographical classification. Here if the data is classified on the basis of geographical or area wise is called geographical classification. So here the data is simple. Data is classified according to the different places or region such as cities, states, countries, whatever it may be. But the data should be classified according to the places or regions. That is called as geographical classification. Here they have given an example of production of sugar in some states of India. They have given the production of sugar according from the different states of India. They have given the name of states in first row, that is UP, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra, and they have given total production also. Here in UP they have produced 55 million ton sugar, and Bihar 20 million, Tamil Nadu 25, and Maharashtra 15. Here the least production is in Maharashtra and the highest production is in UP. Likewise we can compare the data if we have classified according to their characteristics. Okay, next classification is qualitative classification. So here if the data is classified on the basis of the qualitative characteristics such as occupation, sex, religion, etc., it's called qualitative classification. You know what is qualitative classification? Characteristics, sorry. You know what is qualitative characteristics? Qualitative characteristics means if the information are not expressed in a numerical form, that is called as qualitative characteristics. Those are purely qualities. So on the basis of the classification on the basis of qualities are called as qualitative classification. Here we purely do the classification on the basis of qualities. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here they have given example of resident of certain locality can be classified according to the occupation. Here ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. So here mainly occupation is one quality. They have classified the people of that locality on the basis of occupation. That occupation consists of office assistants, businessmen, teachers, bank employees,
ಟೋಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಾಕತ್ತಾರ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ those people on the basis of occupation. Next, quantitative classification. The classification of the units on the basis of quantitative characteristic is called quantitative classification. You know what is quantitative characteristic? Here the data can be expressed in the numerical form. Such type of characteristic is called quantitative characteristic. Here the classification has done on the basis of quantities. Such classification is called as quantitative classification. Such as quantities such as height, weight, marks, IQ, etc. So the classification will be done on basis of the quantities, means which can be expressed in the form of numbers. In basis of quantities they have made a classification. Such classification is called as quantitative classification. Let us consider one example. Here they have given example of group of students may be classified according to their heights. In this particular example, students are categorized according to their heights. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಟ್. ಆ ರೇಂಜ್ನ ಹೈಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ್ಯಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 140 to 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಒಳಗೆ 6 ಮಂದಿ ಅದಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು 160 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ there are 24 students and so on. Total 50 students adar. Adrolaga 140 centimeter to 150 centimeter height iroanta students there are 6 students, and 150 centimeter to 160 centimeter there are 24 students. Here height is quantitative characteristic because you can express that in a numbers. So here the students are classified according to their heights. This is about classification, types of classification. Next, after classification we have to represent the data, isn't it? That is, representation is also one stage of statistics: collection, classification, presentation, analysis, interpretation. So after classification, what next step is representation. How to represent the classified data? To represent data we have two ways. One is tabulation and another one is diagrams and graphs. But in this particular chapter we discuss about tabulation. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. The systematic representation of the values taken by a variable along with their frequencies is called frequency distribution. Means here we represent variables and values in the form of table. Variables such as height, weight, etc. See here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಹೈಟ್ಸು, ವೇಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, IQ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ represent different variables along with their values taken by those variables in the form of table. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, frequency distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now you consider the last example given in the quantitative classification. In that example,
height is a variable and students are values taken by the variable, or we call it as frequency. Here height ಅನ್ನೋದು ಒಂದು variable and those values students adaralla, those are values taken by that particular variable called height. And we also call that as frequency. If we represent them systematically, means them is variable and values, we call it as frequency distribution. That is what the meaning of frequency distribution. We represent the variable and the value taken by the variable in the form of table. Such representation is called as frequency distribution. Here in that example, height is variable. Heights are taking the values 140 to 150, 150 to 160. That particular 140 to 150 height range is corresponding to 6 students, means 6 students are there in the range of height 150 centimeter to 140 centimeter to 150 centimeter. Okay, I hope you understood this frequency distribution. Simple, variable and value taken by the variable should be represented in one table. That table is itself frequency distribution. You remember that itself. Next, frequency refers to the number of times an observation is repeated. Means the value taken by a variable is repeated. That is called as frequency. You just consider the same example which has given in the quantitative classification. See that example. There are 6 students who has height of 140 to 150 centimeter. Nodrele 140 to 150 centimeter ಇರುವಂತ 6 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ. Who has 140 to 150 centimeter means 6 students has same height, means that height is repeated 6 times. That is 6 is frequency here. Andrile 140 to 150 centimeter ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 6 ಜನ ಅದಾರ. ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಲ ಆ ಹೈಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. 6 ಮಂದಿದು ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ಸಲ ಆ ಹೈಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. that 6 is frequency here because it is repeating. That height 140 to 150 centimeter is repeated 6 times. That repeated number is called as frequency. Next, class frequency. The number of observations corresponding to a particular class is known as class frequency. Means class means it is a group, one group. Particular frequency corresponding to class is called class frequency. Means here in last quantitative characteristic ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 140 to 150 is one group or class here. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ 6 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ 6 ಐತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 140 to 150 is a class and the corresponding frequency is called as class frequency. ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 types of distribution. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Second one is continuous frequency distribution. First we'll see what is discrete frequency distribution. If the class intervals are not considered, it is called discrete frequency distribution. Means if class intervals are not considered means discrete andra niಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ which takes the whole numbers. So no need to form class intervals. ಇಲ್ಲೇ discrete ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ತಗೋತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದು ನೆಸಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್
put those data in the form of 150, 150, 160 like this, so on up to. Just numbers are considered. Here we are not considering 140 to 150, 150 to 160 like that. No. Just we consider 140, 150, 160, 170 just like that, because discrete means whole numbers. There will be no fraction values there. Alle yaudu fraction values irudilla. That is why no need to form any class interval there. Just consider the numbers. Next class there are problems on this discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. In that class you will follow this. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ what is discrete frequency distribution and what is continuous frequency distribution, why we consider class intervals in continuous and why we are not considering class intervals in discrete frequency distribution. Okay, just for now you just remember the definition. Where the class intervals are not considered, that is called as discrete frequency distribution. Next, continuous frequency distribution. If class intervals are considered, that is called as continuous frequency distribution. What is continuous variable? Here in continuous variable what happens, it considers all the possible values, means it includes fraction values also. So here we need to take the class intervals, means we have to consider the ranges like 140 to 150. This means that it includes all the possible values. 140 to 150 ಒಳಗೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನೂ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ 140.1, 140.2, 140.3 like that, so on up to 150. Whichever possible values are there, it considers all those possible fraction values. Such variable is continuous variable. So ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ವೇರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ if we represent those in the form of frequency distribution using class intervals like 140 to 150, 150 to 160, such frequency distribution is called as continuous frequency distribution. In next class we have problems on this discrete frequency distribution. So we solve those problems in next class. So you'll get to know what is discrete frequency distribution and why we are not considering class intervals there. Okay, I hope you understood this class. In next class we'll start with those problems. Okay, thank you.